eno gye bayita iron rule ejja leetera omukazi yenna to miss you kabe ex wo ajja tuuka ng'awulira akumiisinga. She will start to rethink her life without you. Let's go in this video. My name is Shafiq, this is Best Media. UG kakasa nti followinga n'abaagala okuyiga WhatsApp weri joininga guba mutwalo guka abo bokka abali ready inbox me when you're ready. Tugende mu video. Ngenda kuyigiza kye tuyita iron rule. Ebintu bino bw'onoobikola ex wo oba yagenda oba omukazi yenna ng'obadde wakatandika omudatinga kitegeera naye ng'omulaba alimu zino embiro zino kola bino ebintu kitegeera. Ex wo bw'aba yagenda zino steps ajja tuuka ekiseera awulire nti ayagala okomawo. Any man use this iron rule ogenda ku leveling up. Point esookera ddala, cut off communication for good with her. To stalking social media zize tomukebera. Cut off for good. Kisobola okuyamba to detach that feeling from her. Oyina okupretendinga she no longer exists. Obanga tamulabangako. It will take a lot of energy. Kuba ku muntu obadde naye ebbanga mulina bye mukoze. That is life. Kuba nagamba in a relationship we enjoy. We don't own. No. There are good girls you can have a good feeling with. But she's not the soulmate. Tuze tukiyiga because she's not the soulmate. No okay? Cutting communication for good. Kigenda kuyamba okudetachinga. Mukaseera ojja tuka ekiseera omwerabire. Oyina okupretendinga nti tabeerangayo. Oyina okiteeka mu mutwe gwo n'okitambulirako. Oyina okuyiga nabayigiriza kye tuyita self-discipline. Step number 2, get yourself in shape. Shape, gendako mu gym, soma ku bitabo, funa knowledge, funa ku information gy'obadde toyina ne skills ezigenda okuyamba okulevelinga up in life. Buli lwogezako gettinga in shape mu sectors ezimu mu bulamu bwo, ojja tuuka ekiseera nga you feel good. Buli lwobaako ekintu ky'oyiga nga kikwongerako ku knowledge, kikuleetera okuwulira obulungi ate kikuleetera okubeera confident because there is something you know abantu abalala tebakimanyi, kikuleetera okuwulira obulungi. You know, making sure nti in life you improve for the better oba the better version of you. Buli kanaku banga weeyongerako omuntu oyo singa oba omulese. Bino by'ogenda okwongerako bye activities z'ogenda okuadinga z'obadde tokola ng'oli naye. Number 3, don't try to impress or to prove anything. Oba kirungi oba kibi tomuprovinga ekintu kyonna. Wabula oyina okuactinga casual. Omulabe ng'omuntu omulala yenna ng'atabeerangako ex wo. Ne bw'obanga omusanze awantu oba alina abantu, ne bw'obanga omusanze ne basisita bo, mubuuze ng'omuntu gw'otalabangako. My brother attitude efaananako bwetu. Ejja muleetera ogamba yabaaki nga tonyiize wabula you are happy kugamba omubuuze ngo abalala bonna ye teweefuula ng'amumanyirwa kuba mwali mulina kye mulina ne kiggwawo. She's normal. Character efaananako bwetu kubanga omuyisanga nga like gw'oteebakangako naye tabeerangako ex we. Egenda mu confusing atandika okulowooza mu bulamu buli bwe mwali mwembi kubanga abakazi tebaagala kuba ignoringa. Kati essaawa eyo ayinza okuba nga omusanze ku pate obanga anywe naye genda olaba nga tomufuddeeko, you are busy, oyogera n'abalala, oseka. Kati atuuka n'atandika okulowooza kubanga nabo bantu, kubanga jjukira ebyo byonna bye bagezaako okukola. It is a game gy'ayagala akufundizeemu asobole okufuga. Step number 4, pinpoint all the weaknesses in you. Funa olupapula okyegera omanye nti nina obuzibu wano, ino weakness yange, abakazi mbakaabirira nnyo, kiwandiike wali. Kola kalenda yo oba timetable yo, otandika okuworking on those weak parts oba weak points eziri mu bulamu bwo, osobole okufiiringa those gaps kubanga ezo ze ziba zikufudde omunafu. Bw'oba tomanyi kubeera dominant, learn how to be dominant.
bw'oba tomanyi ku approachinga learn to be oshegera by'obadde okola ebikufuula kaceere bijjeeko. Kati omukazi aba ayina patani ku ggwe gy'amanyi agamba ajja kukomawo ne luli yakolanga bw'ati agenda okulaba todda kumbe ggwe ziri point was identifying kati oli mu kuzifikisinga oshegera oli muzifikisinga. The more you fix those weak points eziri mu ggwe you are improving, you become more attractive with the time. Esaagala okole when you're working on these points toteeka mu mutwe gutandika okubanga weemulugunya x yandekawo wabula motive yo mu bulamu is to be better, to be a good person, to have a good life, to have more money, to have more business. Motive yo mu bulamu is not to work on yourself, you go back at your ex. No, you see a motive. Motive yo is to be well in life, you have to make it. Number 5, read more books. Soma ebitabo ebikuyigiriza to be a better person. Develop skills. Soma ku bitabo ebikuyigiriza okudevelopinga social skills ebikuyamba okumeditatinga bw'oba oyagala genda mu gym soma ku bitabo. Soma even spiritual, mulimu abantu abanaddiini, soma ku bitabo, Quran, Bible, everything. Ebyo ebitabo ebigenda okuyamba okubenefitinga in this life osobole okumakinga up in life. Kubanga njankubuule nti embeera yonna gy'oyitamu nga yakanyigo ng'egezaako okuchallenginga, that means awo awantu awo you lack something, awo wali empty. You need to fill that space wasobole okujjula so that kisobole okuyamba okubanga you balance in life. My brothers, olina okubalansinga in all sectors. Bw'oba obuzibu bwa ssente sooka oyiga okukola ssente, beera n'abantu abamanyi okukola ssente, laba video ezikuyigiriza okukola ssente, laba abantu abakuyigiriza investment. Bw'obanga obuzibu bwakwana, laba video ezikuyigiriza okukwana, jangu ojoininge group weri okuyingira mutwalo gwokka. Bw'oba tokisobola oyinza ogamba nze ngenda kubeera base media ampeeyo essaawa mu eddakiika 3 twogere. Omanye nti olina omuntu agenda okuyamba to level up awo awantu awakulemye oshegeera. So soma ku bitabo ebiwera osobole okugatharinga knowledge mu bintu by'otamanyi. Tomala gasoma random books, no. Soma ebitabo ebyo bigenda okuyamba okubaako w'otuuka mu bulamu. Point esembayo, have the abundance mindset. Abundance mindset twagiikako emabega naye ngitaddeko eno package osobole ogitwalira awamu. Kyenjagala ojjukire tolowooza nnyo ku X lwakuba yakulekawo, kiyinza okutwalira ebbanga okumwerabira. Naye abundance mindset olina okufuna eno endowooza egamba nti waliyo billions of women around the world. Abasinga ono omuwala oba ono omukazi gwe mbadde naye bamusinga ssente, the high quality, they are submissive, baasoma, bamusinga empisa, bamusinga omubiri, even bamusinga even good sex. You have to put that in mind. Ng'ate kituufu, that is the fact. Olw'okuba gw'olowooza nti yasinga, cause your mind is kugamba eri ku ye yekka gw'olowooza y'aba asinga. Yes, ayinza okuba nga ayinamu ebirungi ne waatuukidde okuba nga mwawukana oba ng'agenda, that means nti tali compatible okubeera naawe. Olina okitegeera nti abakazi bangi naawe kennyini abakwagala. Buli lw'obeera n'eyo mindset otuuka ekiseera nga osobola okukwana abakazi ab'enjawulo, ekyo kijja kufuula okubanga you are dominant, you are more attractive, n'abawala abalala bajja baba bakwagala. Kuba nagamba omukazi tayagala abeera na musajja, abakazi abalala omusajja oyo nga tebamwagala, ayagala abeere n'omusajja oyo ng'abakazi abalala bamwagala. Then kitegeeza nti omusajja ono aliko ekyenjawulo. Lwaki abakazi bamwagala nnyo? Newankubadde mwenzi lwaki basigala bamwagala? Oba okitegeera gwe towulira bigambo agamba abakazi tebaagala musajja mwenzi. Abakazi tebaagala faithful man, no, tebaagala musajja ali faithful, baagala musajja ali successful. Okitegeera. So bw'obanga okimanyi nti olina obuzibu obw'okuba nti you make it in life, jangu oyingire group oyige my brother. Weebase ekyo ojja sigala nga abakazi bakumanyiira. Nze ekyo nkubuulira. Ku Friday tulinayo live, don't miss.